Welcome to UPSC Vinoth. So we are going to continue with the current affairs series of Polity. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது India's experience with transgender rights. India's experience with transgender rights. So actually இந்த கொஷின் இந்த content வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is directly not related to India's current affairs. So now we are going to discuss two important point which is more important when compared to transgender rights. ஸோ யூகேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஜட்ஜஸ் கொண்ட தட் மீன்ஸ் யுனைடெட் கிங்டம்ல 5 ஜட்ஜஸ் கொண்ட பெஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜெண்டர் அண்ட் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் ஆஃப் டிரான்ஸ் பீப்புள். ஸோ அவங்களுக்கு உண்டான ஜட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்லி பயாலஜிக்கல் விமன்ஸ் அண்ட் ஒன்லி பயாலஜிக்கல் விமன்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் பிரிட்டிஷ் ஈக்குவாலிட்டி ஆக்ட். ஸோ அப்போ இது மூலயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா தே ஆர் நாட் ரெகக்னைசிங் தி ரைட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பீப்புள். ஸோ இப்போ இந்த டெசிஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு 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 கன்ஃபியூஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூகே. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விமன் கிளியரா சொல்லியிருப்பாங்க. விமன் அண்ட் விமன் அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் விமன். ஸோ அதர் தேன் தட் there is no gender, there is only two genders. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைனரி மேல் அண்ட் ஃபீமேல். ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ தேர் இஸ் நோ டிரான்ஸ்ஜெண்டர். ஸோ தே ஆர் நாட் ரெகக்னைசிங் தி ரைட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டர். ஸோ இதை வந்து யூகேல ரீசெண்டாக ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் இந்தியாவில் டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு என்ன மாதிரி ரைட்ஸ்லாம் இருக்கு? ஸோ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வெதர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இஸ் treated equally as other genders in India. First question, yes. The transgender is a third gender. This is very much important keyword. This is a third gender. And they should be treated with respect to other two genders. So, அதை வந்து இந்தியாவில் கிளியரா we have a provisions. So, India's experience with transgenic rights. ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு? ஆர்டிகல் 14, 15, 16. ஸோ ஆர்டிகல் 14 guarantees the equality before law, equal protection of the law. So article 15 is very much important. Prohibition discrimination based on sex. So including the gender identity. So actually முக்கியமான ஆர்டிகலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 15 தான். ஆர்டிகல் 15 is one of the important article with respect to transgender rights. See, it is very much important to other genders also, but particularly when comes under transgender rights. So prohibition of discrimination based on sex. So you should not prohibit a person based on their sexual identity, even whether it is male or female or transgender. Okay, இது வந்து ரொம்பவுமே முக்கியமான ஒரு key point. So again article 16. So equal opportunity in public offices. Yes, there are equal opportunity in public offices, and also reservation is also provided. So finally article 21, dignity, privacy, self identity. See, it is one of the most important article. Article 21 is one of the most important article with respect to transgender rights. Right to live with dignity. So and also privacy, Puttaswamy judgment, privacy. So privacy and self identity is one of the important provision for transgender, because so they are one. Actually வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து they should self identify their gender. No one has a power to term them as a transgender or XYZ genders. So they have their own rights to reveal their gender. Other than them, no one should reveal their gender. So actually வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so that is article 19, self identity. That also related with article 19 class 1, freedom of speech and expression and expressing their self identity. See, article 19 class 1 class A, article 21, article 14, article 15, article 16. So these are all the articles which are related with transgender rights. Now we are going to landmark Supreme Court judgment. So actually இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் முக்கியம். ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அந்த அளவு முக்கியம் இல்ல. ஈவன் தோ ஒரு சில ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா they have their இந்த
இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆர்டிகல் 14, 15, 16, 19, 21 எல்லாத்தையுமே ரீஅஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ அதுல நால்சா ஜட்மெண்ட் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்மெண்ட். நால்சா ஜட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜெண்டர் மஸ்ட் பி ரெஸ்பெக்டட். செல்ஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜெண்டர், இதுதான் முக்கியம். செல்ஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜெண்டர் மஸ்ட் பி ரெஸ்பெக்டட். தே ஷுட் ஐடென்டிஃபை their gender. They should identify their gender. And also provide reservation for transgender peoples. Navjot Singh Johar versus Union of India case, it is landmark judgment against decriminalization of section 377. So homosexuality, decriminalization of homosexuality and recognized sexual orientation and gender identity for LGBTQT. So ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஜட்மெண்ட். recognized gender orientation identity of LGBTQT. ஸோ இந்த ரைட்ஸை எல்ஜிபிக்யூட்டியோட ஹோமோசெக்சுவாலிட்டி ரைட்ஸை டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணது. earlier it was criminalized. So homosexuality was criminalized, but section 377 decriminalized the homosexuality. It is one of the most important landmark judgment, Navjot Singh Johar versus Union of India case. So it is one of the most important judgment. So Transgender People Protection of Rights Act 2019, it is one of the most important act. It is one of the most important act. And also one of the most important judgment is I left this Puttaswamy judgment. So declared right to privacy as fundamental right to privacy வந்து fundamental right declare பண்ணது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா Puttaswamy judgment. It is not only linked with Aadhaar card, and it can also interpret to identity gender identity revealing. This also must be comes under right to privacy. That இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா article 21ல வந்து வரும். Again, now the Transgender People Protection Rights Act 2019, one of the most important act. It is one of the most important act, so which is passed in 2019. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா generally the acts itself talk protecting the rights of transgender people, right to self-perceive the gender identity. See, every transgender has a right to self-identify their gender. Okay, ஆக்சுவலாக அவங்க செல்ஃப் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் கிட்ட போயிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். அது அவங்களா எங்களை இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் கொடுத்து அந்த ஐடென்டிட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. So they should not be prohibited from schools, hospitals and public workplaces. So article 14, 15 இது நம்ம பார்த்தோம். Public places, article 15 by public places. Right to resident, one of the most important right. So it is one of the most important right. See, actually those who are not aware about the transgender rights, right to resident is one of the most important right, because there is a lot of cases when the parents identify their daughter or son as a transgender, they tend to ignore them, and அவங்கள வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா they would வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க. இது ஜென்ரலா வந்து இது நடக்கிற விஷயம். அதனாலதான் இந்த ரைட் டு ரெசிடென்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை, ரைட் டு ரெசிடென்ஸை வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா வந்து இம்போஸ் பண்ணாங்க. ஸோ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இண்டிவிஜுவல் ஹஸ் ரைட் டு லிவ் வித் தேர் ஃபேமிலி ஆர் எல்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட். In case if that is not possible, they can be sent to rehabilitation center. பட் அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கோர்ட்டோட ஆர்டர் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேஸ். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரைட்ஸ். ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் அபியூஸ். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் ஆல்சோ கிவிங் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ், ஹெல்த் கேர், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சனல். ஸோ நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ். ஸோ இந்த கவுன்சில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is established to provide a welfare scheme for transgender person. Penal provisions வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா if they are committing any crime, not they, if the common people, other genders are committing a crime against transgender, 2 years வரை imprisonment வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 years வரை imprisonment or fine. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கண்டிப்பா this comes under the act of Transgender Person Protection Rights Act. Okay, fine. So see, there is no time to revise the important points. So நீங்க வந்து you
உங்களுக்கு வந்து you are watching this in video. If you are comfortable with my discussion, just go and revise once again from the initial point of view. Now we are going to discuss the PYQs and some of the module questions with respect to this transgender rights. Transgender rights. So which are the following 2017 la get a PYQ. See, always we should stick with the PYQ. So okay, so now we are going to solve the PYQs. Okay, fine. Let us erase all these things. I'm damn sure that this is going to create this discussion is completely based on PYQs. This discussion is completely based on PYQ. So kandipa வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to be very much helpful for you. So it's going to be a game changer. It's going to be a game changer. I'm damn sure about it. It's going to be a game changer. ஸோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் எவ்ரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு PYQ. First question. So see, this is PYQ of 2017. Which of the following regards the fundamental rights are under the Indian Constitution? Regarded as fundamental rights as under the Indian Constitution. So right to equality before law, right to freedom of speech and expression, right to protection of life and personal liberty. So obviously everything. So all three articles comes under all three things: Article 14, Article 19, Article 21. So these were used in Nalsa judgment. These three articles were highlighted in Nalsa judgment. So question: fundamental rights. Which are the following regarded as fundamental rights under Indian Constitution? Edala fundamental rights: right to equality, right to freedom of speech and expression, right to protection of life and liberty. Okay. Next, 2019 la get a question. 2019 la with respect to, in the context of Indian Constitution, the right to privacy is protected as an intrinsic part of which are the following: right to life and personal liberty under Article 21, freedom guaranteed under part 3. Freedoms guaranteed under part 3. Yes, both the options are correct. This is prelims 2019. So it comes under Puttaswamy judgment. 2020. Which article constitute the India safeguard as one of the right to marry the person of one's choice? So everyone knows Article 21. See, this was discussed in earlier question also. So this also gives you LGBTQ transgender rights judgment relevance. Okay. Now, with reference to right to transgender person in India, consider the following. நல்லா பார்த்துக்கங்க, transgender person in India. Article 14 of Indian Constitution guarantees equality before law to all person including transgender person. Yes, it gives. Article 15 prohibits the discrimination only based on religion and caste. No. See here only. Once 2 is wrong. Article 21 includes right to dignity and gender identity. Yes. So 1 and 3. The landmark judgment recognized transgender persons as a third gender in India. So எந்த ஜட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லிச்சு நால்சா ஜட்மெண்ட். நால்சா ஜட்மெண்ட் ஆக்சுவலாக நான் இதுக்கு முன்னாடி நவஜத் சிங் ஜோஹார் கேஸை வந்து டீக்ரிமினலைசேஷன், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீக்ரிமினலைசேஷன் ஆஃப் செக்ஷன் 377, தட் இஸ் ஹோமோசெக்சுவாலிட்டி. நால்சா ஜட்மெண்ட் தான் தேர்ட் ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது. Okay, which of the following rights were specifically reaffirmed for transgender persons in Nalsa judgment? So என்ன ரைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரைட் டு செல்ஃப் ஐடென்டிஃபை ஜெண்டர், எஸ். ரைட் ரிசர்வேஷன் இன் எஜுகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஸோ ரிசர்வேஷன் இன் எஜுகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட், எஸ். ரைட் டு மேரி அண்டர் பர்சனல் லா. See, don't get confused. நால்சா ஜட்மெண்ட்ல ரைட் டு மேரியை பத்தி கொடுத்துருக்காங்களா? நால்சா ஜட்மெண்ட் இஸ் ஃபார், it's not talks about right to marry. So social and economical inclusion, yes. So inclusion இருக்கணும். So reservation under employment education இருக்கணும். right to self identification இருக்கணும். self gender identify இருக்கணும். So option B. Consider the following statement regarding Transgender Person Protection Act 2019. So it provides right to self preservation of gender identity. Yes, you know that. It allows transgender person to change the gender without any certificate. No. See, they had right to change their gender, but not
they should have a certificate from district magistrate. So it is prohibited. It prohibits discrimination in education and employment. Yes, it established a national court for transgender council for transgender person. Yes. ஸோ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சனுக்கு ஒரு நேஷனல் கவுன்சில் நம்ம கார்ட்ஸில் இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ செல்ஃப் பர்சீவ்ட் ஐடென்டிட்டி ஜெண்டர், எஸ், நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம். இட் ப்ரொவைட் டிஸ்கிரிமினேஷன், ஸோ இட் ப்ராஹிபிட்ஸ் த டிஸ்கிரிமினேஷன். ஸோ எஸ், ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். த ரைட் டு பிரைவசி ஜட்ஜ்மெண்ட் வாஸ் implications for transgender rights. See, everyone knows Puttaswamy judgment. So which of the following article constitute directly related to transgender rights? See, transgender rights 14, 15, 16, 19, 21. இப்போ தான் நம்ம அந்த கார்ட்ஸில் பார்த்தோம். So consider the following. The term sex under Article 15 included gender identity. See that yes, it Article 15 mention பண்ற sex அப்படிங்கிற term வந்து gender identity குறிக்குது. The Supreme Court has recognized transgender person rights as socially educationally backward class. See, yes, they are comes under socially educationally backward class. Transgender Person Act provides reservation in Transgender Person Act வந்து பாத்தீங்கன்னா does not provide reservation. Nalsa judgment provides reservation. It's not act. So இதுதான் மாத்தி மாத்தி கேட்பாங்க. நால்சாவையும் விசஸ் ஆக்ட், டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன் ஆக்டையும் உங்களுக்கு மாத்தி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வாப் பண்ணுவாங்க. ஸோ 3 எலிமினேட் பண்ணிட்டா ஆப்ஷன் 1. சி, ஐ ஹவ் டிஸ்கஸ்டு எக்ஸாஸ்டிவ்லி. கண்டிப்பாக யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் பிஒய்க்யூஸும் நம்ம பார்த்தாச்சு, மாடியூல் கொஷின்ஸும் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.